టెక్నాలజీ రోజుకో కొత్తదనాన్ని పుంజుకుంటోంది. మన పురాణాలు, Take off, ఇతిహాస I గాథలు hold the వింటుంటే spark లేదా in my చూస్తుంటే hand ఇలాంటివి and I press ఇంకెన్నో the మనం power button చూడవచ్చు. twice. కానీ మనం వాటిని Spark ఇదొక starts మ్యాజిక్ looking for a లేదా pilot, ఇదంతా ఒక కల్పితం, and now that అబద్ధం it అని recognizes వాటిని me, పట్టించుకోము. it will మన automatically పూర్వీకులు కొన్ని take off దశాబ్దాల from my ముందే ఈ hand. టెక్నాలజీని మన ముందుకు తీసుకువచ్చారు. Within seconds, ఇప్పుడు అదే I can get the టెక్నాలజీని spark in the air. రూపాంతరం చెందించి Now, it's పరదేశీయులు fine, తీసుకొస్తే but మాత్రం I మనం need to నమ్ముతున్నాం. control it. I ఇది want మన to angle it పరిజ్ఞానం. around to get మనం ఇప్పుడు just the స్క్రీన్ right పైన shot that I చూస్తుంది want. లేటెస్ట్ డ్రోన్. So to మనం do that, ఇప్పటి వరకు రిమోట్ we కంట్రోల్ designed డ్రోన్స్ ని an మాత్రమే interface చూసాము. using the కానీ ఇది simplest వాటికి control భిన్నం. interface ఎటువంటి that కంట్రోలర్ we can సహాయం think of. లేకుండా కేవలం And it's మన not your చేతి సైగలతో smartphone. ఈ డ్రోన్ పనిచేస్తుంది. Take a look. ఇలాంటి డ్రోన్ ని ఆవిష్కరించడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి. Just using my palm, I can move spark left, I can move it right, I can use it up and down, I can push it away from me, and I can pull it towards me. It's that simple to control, and it truly feels like magic. Now, within this range, I've got about 3 feet between me and the spark, but that doesn't show the epic perspective that drones are known for. So in order to get that perspective, I'm going to tell Spark to fly a little bit further away from me, and I'll do that by waving. Just like that, Spark flies about 10 feet away from me and keeps me centered in the middle of the shot. It's fantastic. So I still want to be able to control my shot. This is maybe not the best background. I want to get those chandeliers captured behind me. So I'm just going to move. And Spark is actively tracking me as I move around so that I can choose the right scenery behind me. All right, this is the shot I want. And I'm going to take a picture just by doing this. Just like that, I've taken a picture. From takeoff to taking a picture, it's seconds. Now, I can still bring it back and land just by waving. This is using gesture control from start to finish to control the Spark's flight. And I'll land it just on my palm.